Okay, Assalamualaikum. So today's session is about the extra sum of square. So actually extra sum of square ni secara tak langsung you have learned before this in stepwise regression. Okay, so we go further in this topic. Alright, so what is extra sum of square actually? Okay, it measures the marginal reduction in error sum of square SSE when one or several predictor variables are added to the regression model. Okay, measure the marginal reduction. Okay, reduces of error sum of square when one or several predictor variables are added to the regression model. Okay, so bila ada variable baru yang dimasukkan dalam the current regression model, then we can calculate the extra sum of square, which is we can measure the reduction in the extra sum of square. Okay, when the other predictor variables are already in the model. Bila another predictor variable dah ada dalam model, okay, when we add another predictor variables, so berapa dia punya reduction in error sum of square, itu dinamakan extra sum of square. Alright, so equivalently, one can view an extra sum of square as measuring the marginal increase. Tadi kita nak tengok reduction in SSE ataupun kita boleh tengok juga the increase in regression sum of square, which is SSR, when one or several predictor variable are added into the model, given that the other predictor variable are already in the model. Okay, so ada dua lah. Kalau you nak interpret on the extra sum of square pun, you can interpret on the how many dia punya reduction in SSE ataupun increase in SSR. Okay, so we look at the example and the formula how to get the extra sum of square. Okay, so kat sini you can refer your textbook page 257. Okay, table 7.1 contains a portion of the data for a study of a relation of amount of body fat, Y. Okay, amount of body fat is Y, to the several possible predictor variable, which is X1-nya adalah triceps skin fold thickness, X2 adalah thigh circumference, dan X3 adalah mid-arm circumference. Okay, we have 20 healthy females aged 25 until 34 years old. So we have sample size 20 and with one dependent variable, which is body fat, and we have 3 independent variable, X1, X2, and X3. Okay. Alright, so kat sini, it would therefore be very helpful in regression model with a sum or all these predictor variable could provide the reliable estimate of the amount of body fat. So kita nak tahu kat sini, kita nak tahu whether all the 3 independent variable yang ada ni, X1, X2, and X3 ni, will helpful in for the regression model in explaining the variable Y. Sama ada X1, X2, X3, ketiga-tiganya helpful ataupun only X1 sahaja helpful, only X2 sahaja ataupun only X1 and X3 sahaja ke, only X1 and X2 sahaja ke, we can estimate. Okay, we can find out using the method of extra sum of square actually. So we need to know how to find the extra sum of square. Alright, so table 7.2 contains some of the main regression results when body fat is regressed on X1 alone, when Y regress on X2 alone, and when Y regress on
Okay, x1 dan x2, dan juga when we regress y on x1, x2 dan x3. Okay, kalau tengok kat sini kan, this is dia punya results. Okay, untuk A ni, when we regress y on x1 alone, kita regress y dengan x1 sahaja. So this is the model yang kita dapat. Kita ada Anova Table here. SSR, ada SSE, SST, and then kita ada juga the estimation of the coefficient. So daripada sini, the value of the, betul lah, the regression coefficient. So daripada sini kita build this regression function. Okay, untuk B pula, kita regress pula y dengan x2 sahaja. So yang akan dapat Anova Table dan juga regression coefficient. Okay, and then kat sini C pula, kita regress y on x1 and x2. So kita dapat Anova, kita dapat all the regression coefficient. Last sekali kita regress y on x1, x2 dan x3. So we have the Anova Table and all the value of regression coefficient as, together with the standard deviation dan juga dia punya value of t. Okay, kalau you observe here, kalau you tengok kan, ini SSR, di sini SSR, di sini SSE, di sini SST. Di sini SSR, di sini SSE, di sini SST. Kalau you tengok SST, bila you regress y on x1 dan y on x2, SST dia sama. SST sama saja, cuma yang berbeza adalah dia punya SSR dan SSE. Sama je dekat sini. SST-nya sama. Kan? The same value sebab kita gunakan the same data, which is SST adalah dia punya difference of square between y sahaja kan. Y dengan dia punya y. Summation of yi minus summation of y divided by n. Kan? SST. So sebab itulah dia punya value tak berubah lah. So SSR dengan SSE sahaja yang berubah bila kita regress. Depends on which variable we regress on y, with y. Okay. So we have all this information. Okay. So let's see, dia kata kat sini. Notice that error sum of square when x1 and x2 are in the model is 109.93, which is this. Okay, is smaller than when the model contain only x1, which is SSE 143.12 here. So kat sini kalau kita tulis, kita boleh tulis dia sebagai ni SSR kan, SSR x1, maksudnya SSR bila kita regress y on x1 sahaja. Di sini SSE x1. Okay, so kita faham daripada situ, kita katakan that is the value of SSR, SSE when we regress y on x1 sahaja ke x2 sahaja ke. Kat sini kita akan tulis SSR, SSE lah kat situ. SSE x2. Okay, so kalau di sini kita akan tulis SSR x1, x2 because of we regress y on x1 and x2. Okay, so here kalau kat sini SSR x1, x2, x3. x2 and x3. Okay. So dikatakan tadi value of SSE when we regress y with x1 and x2 is smaller than the model contain only x1 sahaja, which is 143.12. Okay, so this difference between the SSE when we regress x1 and x2 and also when we regress y dengan x1 sahaja dipanggil, is called the extra sum of square.
dan kita noted it as SSR X2 given X1. Okay, sebab kita tahu tadi extra sum of square adalah the difference. Okay, the changes in okay. So extra sum of square measures the reduction in the error sum of square when one or several predictor variables added into the model. So notationnya adalah this one, contohnya kat sini SSR X2 given X1 adalah extra sum of square when we added X2 while X1 is already in the model. Okay, itu yang kita baca kat sini. Ini adalah notation untuk extra sum of square. So what we can say here, the value yang kita dapat nanti ianya adalah value of extra sum of square when X2 is added into the model, okay, while X1 is already in the model. Okay, bila model yang asalnya adalah kita regress Y dengan X1 saja, and then kita nak tahu, kita nak add the other variable which is X2. So this is the extra sum of square yang kita akan dapat. Okay, so the formula is nak cari extra sum of square is this. Okay, when we added X2 while X1 is already in the model, so the formula will be SSE X1 minus SSE X1 X2. Okay. So this is the value, 33.17 here. Okay, the other formula is, ada dua formula, sama ada you gunakan SSE tadi kan, ataupun you boleh juga gunakan SSR. Okay, gunakan formula SSR, which is SSR X1 X2 minus SSR X1. Okay, dia terbalik saja. Tadi, kalau guna SSE, SSE X1 minus SSE X1 X2. Okay, kalau gunakan SSR, SSR X1 X2 minus SSR X1. Okay. Alright. So, you akan dapat jawapan yang sama. Kalau tengok dekat page ni, kan? This one tadi dengan this one. Okay, the answer will be the same, 33.17. Okay. Alright. So, sebabnya kita boleh ada dua definition tadi, extra sum of square, sama ada kita nak tengok the reduction in error sum of square ataupun the increasing in regression sum of square. So, kita boleh gunakan dua formula, gunakan SSE dan juga SSR. Okay, let's see pula kalau yang ni pula. Okay, this one is also extra sum of square, kan? X3 given X1 X2. So, ini adalah the value yang kita akan dapat di sini is the extra sum of square when we added X3 into the model while X1 and X2 is already in the model. Model asal yang kita ada X1 dan X2. Dan sekarang kita masukkan another variable X3 into the model. So, daripada sini kita boleh tengok bila kita masukkan X3 dalam model kita, bila X1 dan X2 dah ada dalam model, seberapa banyak dia punya reduction in reduction in error sum of square ataupun increasing in regression sum of square. So this is the value-nya. Okay, so the formulanya kalau guna SSE X1 X2. Okay, yang asal minus dengan SSE untuk full X1 X2 X3. Ataupun kalau guna SSR X1 X2 X3 minus SSR X1 X2, dia terbalik saja dua tu.
Okay. So, kalau contoh yang ni pula. Contoh yang ni pula, yang asal at first, model kita hanya ada X1 sahaja dalam model. Okay. Independent variable-nya X1 sahaja. Dan kita nak masukkan serentak X2 dan X3 dalam model. Kita nak tengok whether how many quantity of error will be reduced when X2 and X3 added into the model while X1 is already in the model. Okay. So boleh gunakan formula sama ada SSE ataupun boleh gunakan formula SSR. Okay, kalau formula SSE, SSE X1 minus dengan SSE untuk full X1, X2, X3. Ataupun you can use this formula. Okay, itu adalah dia punya formula, the definition how to get the SSE. To get the extra sum of square. Okay. Okay. Let's see. Dalam Anova Table. Kan SSR, SSE semua ni ada dalam Anova Table. Okay. Ini, let's say ini Anova Table. Kita. Untuk all the 3 variables. So, ini dia punya SSR. Ini dia punya SSR. Untuk tiga-tiga. Dan ini adalah SSE. Untuk ketiga-tiga. Dan ini SST. Okay, bila you tambah SSR dan SSE kat sini, you akan dapat value of SST. All the 3 value here ni adalah nilai extra sum of square. Okay, ini bila ada X1 sahaja dalam model, kita ada SSR X1. Okay, bila kita add another variable X2, while X1 is already in the model, ni X1 yang ni dah ada dalam model, so ianya dipanggil extra sum of square X2 given X1. So, you akan dapat dia punya SSR ni. Okay, and then bila dah ada X1 dan X2 dalam model, kita add another variable X3. So, you akan dapat nilai SSR kat sini. Macam mana nak kira? Guna formula tadilah. Okay, so the 3 of this, bila you tambah ketiga-tiga extra sum of square ni, SSR ni, you akan dapat value of SSR untuk regression. Okay, you akan dapat this value of regression. And then, untuk degree of freedom, macam biasalah, degree of freedom, kalau kita regress all the 3 independent variable, dia punya value di sini adalah value P minus 1, kan? P adalah parameter, ada 4 parameter, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. So, 4 tolak 1, you will get 3 here. Okay, kalau untuk error pula, N minus P. Macam biasa, N minus P untuk total, N minus 1. Okay, degree of freedom untuk all the extra sum of square kat sini, semuanya 1. Macam mana kita dapat 1 kat sini? It depends pada how many variable we added into the model. So, kat sini kita add 1 by 1, kan? X1 kat sini, kita add X2. Kat sini kita add X3. So, kat sini will be 1, 1, 1. So, untuk nak cari mean square, macam biasalah, the sum of square bahagi dengan its degree of freedom. Okay, contohnya kat sini. Okay, ni regression. SSR. Bila kita regress all the X1, X2 and X3. So, kalau tengok dekat page 258. Tadi kan, kita untuk Anova Table D. So, SSR-nya adalah 396.98. You boleh refer page 258. And then, SSE-nya adalah 98.41. Dan SST adalah 495.39. Okay, so bila kita add only X1 dalam model, okay, dia punya SSR adalah 352.27. Okay, yang ni bila kita regress Y dengan X1 sahaja. Okay, yang ni dekat table 7.2, page 257, Anova A. Okay, Anova Table A.
Okay, this one pula kena kira lah 33.17 sebab ianya adalah extra sum of square. When we added x2, x1 is already in the model. Kena guna formula which is SSE x1 minus SSE x1 x2 ataupun SSR x1 x2 minus SSR x1. Okay, you akan dapat 33.17. Okay, yang juga kena guna formula untuk cari this value. Okay. So, bila you tambah ketiga value ni, this 3, you akan dapat 396.58. Okay.